Te imaginas encontrar una moneda aparentemente común en tu bolsillo y descubrir que vale cientos o incluso miles de dólares? Hoy vamos a hablar de una de esos países que muchos pasan por alto, pero que podría esconder un gran valor. La moneda de un centavo de Estados Unidos de 1985, el famoso Lincoln Penny. Quédate hasta el final porque te voy a explicar cómo identificar si tienes una versión rara, cuándo podría valer realmente y por qué algunos coleccionistas están dispuestos a pagar mucho dinero por ella. El Lincoln Penny es una de las monedas más icónicas de Estados Unidos. Fue introducida en 1909 para conmemorar el centenario del nacimiento de Abraham Lincoln. Desde entonces, ha pasado por muchos cambios en diseño, composición y detalles. La moneda de 1985 pertenece a una etapa interesante porque fue producida en grandes cantidades, pero aún así existen variantes y errores que la convierten en una pieza buscada por coleccionistas. ¿Qué significa el mint mark? Primero, necesitas entender que es el mint mark o marca de seca. Es una pequeña letra que indica en qué casa de moneda fue fabricada la moneda. En 1985, los Lincoln Pennies se produjeron principalmente en tres lugares. Philadelphia sin marca. Denver con la letra D. San Francisco con la letra S en versions proof. Cada una de estas puede tener un valor diferente dependiendo de su condición y características especiales. Cantidad producida. En 1985 se acuñaron miles de millones de monedas, lo que en teoría hace que sean comunes. Pero aquí es donde se pone interesante. No todas las monedas son iguales. Algunas tienen errores de acuñación, otras están en condiciones perfectas, y otras tienen detalles únicos que aumentan su valor significativamente. Material de la moneda. El penny de 1985 está hecho principalmente de zinc, con un recubrimiento de cobre. Este cambio en composición comenzó en 1982, cuando Estados Unidos dejó de usar cobre casi puro. Esto también significa que algunas monedas pueden mostrar desgaste o decoloración con el tiempo, lo cual afecta su valor. Errores valiosos que debes buscar. Ahora vamos a lo más importante. Los errores. Aquí es donde el dinero real entra en juego. Error de doble acuñación. Si notas que las letras o números parecen duplicados o borrosos, podrías tener una moneda con doble acuñación. Este tipo de error puede aumentar su valor considerablemente. Desalinización. Algunas monedas fueron acuñadas de forma desalinida. Esto significa que el diseño no está perfectamente centrado. Dependiendo del nivel de error, estas monedas pueden ser muy valiosas. Errors en el board. Revisa el board de la moneda. Si es irregular o tiene defectos inusuales, podría tratarse de un error raro. Marcas inusuales. Avisos. Las marcas de seca pueden aparecer deformadas o en posiciones extrañas. Estas variaciones son muy buscadas por coleccionistas. Condición de la moneda. La condición es uno de los factores más importantes. Una moneda en estado sin circular, conocida como mint state, puede valer mucho más que una moneda desgastada. Brillo original. Si la moneda aún tiene su brillo original, eso es una gran señal. Detalles nítidos. Observa el rostro de Lincoln. Si los detalles son claros y definidos, la moneda puede tener un valor más alto. Sin rayons. Las monedas sin rayons o marcas visibles son más valiosas. Valores estimados. Ahora la pregunta que todos se hacen. ¿Cuánto vale un Lincoln Penny de 1985? Una moneda común en circulación puede valer solo unos centavos. Pero en excelente condición, puede valer entre $1 y $5. Con errores raros, el valor puede subir a 20, 50 o incluso más de $100. Las versions proof en condiciones perfectas pueden alcanzar valores más altos dependiendo de la demanda. Casos especiales. Algunos coleccionistas han encontrado pennies de 1985 con errores únicos que se han vendido por cientos de dólares. No es algo común, pero definitivamente es posible. ¿Cómo revisar tus monedas?
No necesitas ser un experto para empezar. Aquí tienes algunos pasos simples. USA una lupa. Esto te ayudará a ver detalles pequeños que no son visibles a simple vista. Buena iluminación. Revisa tus monedas bajo una luz fuerte. Comparación. Busca imágenes en línea para comparar tu moneda con ejemplos conocidos. Guárdalas correctamente. Si crees que tienes una moneda valiosa, guárdala en un lugar seguro y evita tocarla demasiado. ¿Por qué coleccionar monedas? La numismática no es solo un hobby. Es una forma de inversión y también una manera de conectar con la historia. Cada moneda tiene una historia que contar. Consejos finales. Nunca limpies una moneda rara. Limpiarla puede reducir su valor. Consulta con expertos si crees que tienes algo especial. Mantén informado sobre tendencias del mercado. Ser emocionante. Así que la próxima vez que recibas cambio en una tienda, no lo ignores. Podrías estar sosteniendo una pequeña fortuna sin saberlo. El Lincoln Penny de 1985 puede parecer común, pero con el ojo correcto, podría convertirse en un tesoro escondido.